Everybody is talking about olu mmiri, olu mmiri, olu mmiri. Gịnị bụ olu mmiri a na-ekwu okwu ya? Olu mmiri bụ mgbe mmadụ kwara ngwongwo eji eje na mmiri wee jee na mmiri ka mee gịnị? Ka ya na ndị ya na ya so wee bịa ụwa na mmiri mee gịnị? Ka ha kpezie, ka ha du n'udo. Ọ ya bụ olu mmiri. Enwere etu ọzọ a ga-esi kọwa ya na-abụghị otu a. Ife njikọwa ya etu a bụ na a lot of people amarọkwa ihe bụ dị olu mmiri. Ife ọma bụ na-agwa gị na ọ ya alụ olu mmiri. So he or she doesn't really care to know the meaning or what that water ritual or water sacrifice stands for. Olu mmiri bụ mgbe mmadụ si na mmiri wee bịa ụwa, or mgbe mmadụ nwere connection with water spirits. Then oge eruo n'ahụ ndụ gị mgbe ị ga-eje mee gịnị? Mgbe ị ga-ejekwu ndị ahụ gị na ha so wee bịa ụwa na mmiri, kwanye ha ibu nke ha, ka ha wee mee gịnị? Ka ha wee tọghelu gị ụzọ, ka ha wee kwụsị ijichi oke nke gị n'elu ana mmadụ bi. Maka na ndị Gboo kwuru okwu na mgbe ọbụla ịkwụbara ụmụ mmụọ agụụ, na ụmụ mmụọ ga-akwụba gị agụụ n'elu ana mmadụ bi. A na-agụkwa n'ọfọ wee kwu na ọ na-abụ enyejuo mmụọ afọ, mmụọ nwee ike wee mee gịnị? Wee sụọlụ gị ụzọ. Please, if you are watching this video, I would like you to share this message. I would like you to share this message. Gịnị bụ olu mmiri? Olu mmiri bụ mgbe onye si na mmiri or anybody that has connection with water kwalụ ngwongwo ndị mmiri wee jee na mmiri ka ya na ndị ọ bụ ya na ya nọ na mmiri ka ha dozie, ka ha dị n'udo, ka ha dị na mma. Then during that process, ọ nọrọ ebe ahụ wee mee gịnị? Wee yọọ ha amala, awele, mmeghe ụzọ. Ọ nọkwa ebe ahụ wee mee gịnị? Wee kwuo okwu ife mmetụ aka n'elu ana mmadụ bi. N'otu ụzọ ahụ ka ọ ga-esi wee mee gịnị? Wee kwụọ ngọ. O nwere nke a na-akpọ ịkwụ ngọ mmiri. Ịkwụ ngọ mmiri simply means, ọ bụrụ na ị bụ nwoke, ife anyị na-akpọ ịkwụ ngọ normally n'elu ana bụ mgbe mmadụ nọkọta nwaanyị maọbụ nọkọta di, kwuo na ya ama nnuzi, iwechiga ego imerụ n'isi ya bụ nwata nwaanyị ka a na-akpọ ịkwụ ngọ. Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị, mgbe nwoke bịarụ ịnara ego o merụ n'isi gị, nwoke ahụ bịara ịkwụ ngọ alụmdi na nwunye ụnụ, ịgwa ndị bụ ụnụ ọfishiali, gwa ndị enu na ndị a na ndị mbụ na ndị egede na gị na ya na-aba na-azị anụ di na nwunye. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke, mgbe ị jere ịnara ego imerụ n'isi nwata nwaanyị ị na-anụ na gị na ya nọzi, ọ ya bụ ịkwụ ngọ. Maka a na-ekwu ịkwụ ngọ mmiri a, a lot of people amara ife bụ ịkwụ ngọ. O wee bụrụ gịnị? So many confusions dị na ife gbasara ọrụ n'enu ana mmadụ bi. Ife nji wee na-akpatụ aka n'ife gbasara ọrụ mmiri a because everybody seems to be doing ọrụ mmiri. E wee site na that area wee na-enwe lots of confusion everywhere. So that is why I have decided to touch this message this evening. Onye ka ọ dụrụ etu a? Okay, ọ bụrụ na ị si na mmiri, mind you, ọ bụrụ onye ọbụla si na mmiri wee bịa. Ọ bụrụ onye ọbụla nwere normally every human being on earth nwere connection with water. In as much as you drink water every minute of the day, in as much as you bathe with water, you have connection with water. In as much as na ị na-aṅụ mmiri n'ọnụ gị a, you have connection with water. Don't just say, hey, I'm of the earth, I'm of the air, I'm of the sun, I'm of the fire, I'm of the this. You don't have connection with water. See, all these 4 elements of life works together. All these 4 elements of life works together. Even if you are of the earth. Also, nya bụrụ na your zodiac sign bụ earth. Also, nya bụ no air, nya so nya bụ no fire. Each and every one of them has connection with each other. There is no way you can survive with only one zodiac sign. If you are of the earth, or your zodiac sign bụ earth, you as an earth person in a daily basis, you breathe in air. You can't do with fire. Let us just understand the basics and simple logic of this thing. A lot of people today are confused with this zodiac sign of a thing. I am not against you believing whatsoever you are believing in. Believe
Believe in anything you want to believe in. But don't, how do I put it? Understand the basics and the ethics and the simple logic of things. Even if you are from, let me repeat this again, even if you are from Earth, you are of the Earth, your zodiac sign is Earth, even if your zodiac sign is sun or fire, even if your zodiac sign is air, all or water, all these elements have connection with each other. There is no way. You must have to connect with the 4 elements for you to get what you want. Even every each of them will well. So don't come out to say you are not of the water. In as much as you drink water, you have connection with water. In as much as you eat food, you have connection with water. In as much as you bathe with water, you have connection with water. Please, I still beg, help me share this message. Help me share the video if you are watching the video. Thank you very much. So, obulu ni ijelu. Mana abịazie n'ife gbasara ọlụ mmiri a, everybody na-alụzi ọlụ mmiri. Ọ bụrụ mmadụ niile ka akpọrọ oku ịlụ ọlụ mmiri. Now, ajụjụ anyị ga-ajụ onye ka ọ dụrụ ije na mmiri je lụọ ọrụ? If you feel, because if your spirit anabata here, don't even go there. Because ọ bụrụ na your spirit, ime mmụọ gị na ha, so your spiritual entities, a belief or is not, how do I put it? It is not in conclusion that you go there. When you go there, your opening will not work. So obrona your spirit anabata here, don't even go there, because if you go there, whatever you have gone there to do will not work. First of all, you have to believe. Onye ọbụla na-alụlụ gị ọlụ will not believe for you. You have to believe. Everything works with faith. Ikwelu n'ime mmụọ, kwelugotu n'ime mmụọ gị, ka mmụọ niile gị na ha yi wee bi ụwa. Wee mee gịnị? Wee marụ na wee nwee ike solu gị wee lụọ ọlụ. And again, don't just wake up and start rushing to go and do water work. It doesn't work like that. Make sure that all your spiritual entities, again, that you are now in good terms with them. Those are the people, or those are the spiritual entities that will stand for you when you get to water. Because when you get to water, after whatever you have done there, the spirits will now have to go back to their spiritual realm. That is how you get manifestation in your spiritual work. You don't just go there to start talking or doing whatsoever without you being in peace or in good terms with all your spiritual entities. Most especially oburu na ibu uchu. Ibulu uchu ga na mmiri, ndị mmiri agbanyekwa olu gị uchu n'enu nke ibu ebu. Now, onye ka ọ dụrụ this is where so many people are having kind of confusion everywhere. Onye ka ọ dụrụ ịlụ gị ọlụ mmiri? Ngenwa, ị nwere that power ije ọlụ mmiri on your own. Listen carefully when it comes to this. Onye ọbụla bụ nwa mmiri nwere that power, that authority ije na mmiri, jelo onwe ya mmiri. But for the first time of your visitation to water, make sure that somebody is there to intercede on your behalf. Do not let anybody tell you, unless Nandi Miligi enye that authority that you must come there alone. But if not, make sure that somebody, a spiritual person or a spiritual person, I don't care whether the person is a spiritualist, I don't care whether the person is Ezewan, I don't care if the person is Ezewoke, I don't care whether the person is Isialusi or whatsoever, but make sure that your first visitation to the river, that somebody is there to intercede. I keep saying this. There is no way you can see where Zonwegibu. Madu will be there to Zena Gibu.
Because I've been getting lots of questions that this person said, this person said, this person said, I should go there alone. You should. If are you going there alone, what are you going to do? Okay, if you are going there alone, onge nwa ga-eji aka gị kwụọ ngọ di mmiri gị maọbụ nwunye mmiri gị. Ị ga-eji aka gị kwụọ ngọ mmiri gị maọbụ nwunye mmiri gị? No. You can't do that on your own, even in real life, in physical life. Na nwoke na-anụ nwaanyị jụ na ọma nnụzi nwaanyị, ụmụnne ya mmadụ na-abụ ma ọwa ịtọ kwesịrị isu ya wee ka eje mee gịnị wee je natakwa ego kwụọ ngọ. So if you cannot do that on your own in this real life, ka ego si dị gị ka ị ga-eme nwunye na mmụọ. Ka anyị hapụzie iji maka na enwere a lot of borrowed system of work or a lot of borrowed spirit or a lot of borrowed ike and forget the ọkpụrụ na ndị nna nna anyị ha. In real life, gị nwa bụ nwoke now. Let me use this as an example. Unu echefukwana na ndị gboo na-ekwu okwu si na ọka ọdụ na mmụọ ka ọdụ na mmadụ. Even the Bible kwuru si na ife ọbụla ekwuru n'eluigwe, etu ọbụla atọpụrụ ya n'eluigwe na-atọpụ gị ya n'ụwa. In real life, gị nwa as a man, you as a man, God forbid, o wee bụ na ị na-anụ nwaanyị nụkọtazie nwaanyị along the line okwe ezi unu ebi. Iwe si oke, achọrọ m ije nata ego nwaanyị mme n'isi this woman. Ị ga-eji on your own. Ọkwa ụmụnna gị mmadụ ịbụọ ma ọ wetọ will have to go with you to stand on your behalf. Because na mbọsị ị na-akwụ ụgwọ isi nwaanyị ahụ, ọ bụrụ ngị nwakwụrụ ụgwọ isi, ọ ụmụnna gị. So ebe imenwu ihe na mmadụ ka eko si dị gị ka ị ga-enwe ihe na mmụọ. Let's stop confusing ourselves. Let's stop confusing ourselves. Ọ bụrụ na imenwuru ihe na mmadụ, kedu ka o si dị gị ka ị ga-emenwu ya na mmụọ? Why should you go to the river for the first time on your own? Make you sure na mmadụ or somebody, a spiritualist or whatsoever, na the person nwere gịnị bigi wee je mmiri. Onye makwa ife ọ na-alụ, like I always say, mala onye ị na-eso. Onye ma ife ọ na-alụ. Onye na-ebughị ochu, because automatically, if the person going with you bụ ochu, ilu ebe ahụ ochu ha ama nkwe ka ọrụ ga-aga. So let's just stop this issue of you go there alone. To do what? Remember, do you know what you will say? So, ọ bụrụ na onye ahụ kwụchalụ gị ngọ mmiri for that first visit, then other ones you can go there on your own. Other ones you can go there on your own. But if for that first visit, make sure that somebody is there. Somebody na-agwa gị abụrụkwa onye ọbụla alụbeghị ọrụ mmiri should not go there with you. Be it a friend, a father, or whatsoever, a husband. Don't go there with the person. Because na ọ bụrụ na onye ndị mmiri bugoro iwe n'obi, enwere ike ilu ebe ahụ, onye ahụ na-alụbeghị ọrụ mmiri so gị jee ebe ahụ, o buru ibu dị alụ ọma ha anything about it. Oluwo hapụ ọ yabakwuzie ma nke ọma ha. Let's just, these things are simple logic, just simple things. Me, I don't believe in whatsoever you believe, but me, if you see that pure tradition, that olden days tradition that our forefathers have always believed in, that is where I stand. That is what I stand for. I don't care what else or whatsoever someone else is saying or somewhere. That is what I've always stand for. And that is what I will keep standing for. Then, onye ka ọ dụrụ elu ọrụ mmiri? Gị bụ nwoke, gị bụ nwaanyị, ọ dụrụ gị elu ọrụ mmiri, mana mara onye ga-eje elu gị nya bụ mmiri for that first visit. Now, another thing of a thing now. Ụfọdụ na some people will be complaining, oh, I've been having sex in a dream. I've been having sex in a dream. Oh, my business has been falling down. Oh, I've been experiencing rise and fall. Let me tell you the truth. Let me just tell you the truth. Every spiritual intercourse in Wenanlo is not of the spirits. Sex ọbụla sex niile inwe na nlọ ka ndị mmiri bụ eje. Enwere nke bụ nke ndị mmiri bụ abịa. Nwee nke bụ echiche ibu n'obi tutu ime gịnị ịnaba ụla.
now nke ahụ ndị mmiri bụ abịa. If you are experiencing such a thing, jee ka ije kwụọ ngọ mmiri gị, malụ na o nwere something na-emetabeghị n'ọrụ mmiri gị. Ọ ndị mmiri na-eme ya. And ngwa ngwa ịfụbara ife a na ị ga-afụ na ngwa ngwa itetara ụla, every appointment ị nwere for the day ga-agasa agasa. None of them will hold. Okwu na ụka from everywhere. Sometimes you see yourself swimming in a dream. Je ka gị na ndị mmiri gị dozie. Malụkwa amalụ na nwa mmiri ọbụla anaghị agwọ oke ọgwụ. Ịmalụ na ịbụ nwa mmiri, abstain or wepụ onwe gị n'ife ọbụla gbasalụ ọgwụ. Nwa mmiri ahụ agwọ ọgwụ. Ị bụrụ nwa mmiri wee je gwọọ ọgwụ, ngwa ngwa agwọchara ya bụ ọgwụ, ngwa ngwa ibiri ọgwụ ahụ aka, ọgwụ ahụ alụọ. Even if it's working for other people, it will not work for you. That is why na unu ga-adụ mmadụ na-abụ ma wetọ jee ije, ifu ndị ọzọ nke ha na-agalụ ha, nke gị adị worst maka na ị bụ nwa mmiri. Go and align with your nature. Go and be in peace with your ebe isi wee bi ụwa. Gaa ka ị mara onye ịbụ. Nwa mmiri ọbụla ada agwọ ọgwụ. Awele everywhere, awele up and down. Onye ọbụla chọrọ awele. Everybody now in this our new age, so many people prefer magic than the real tradition. See, there is a big difference between magic and real tradition. Magic, you made the thing now if you on or as in osaloku ozibo, but within the space of a month, 2 months, if you on your oko. But the real thing, the real tradition, hotel, it might even take 1 month on ede. Olunwa yon ede. Ngwa ngwa sala ọkụ, it will keep salụ n'ọkụ na-aga. That is the difference. And it has no giniwa. Onwero side effects. If o ga-eji take for long before onwe ike lụba ọlụ sala ọkụ, bụ na a ga-ekpe ikpe na mmụọ. Those spiritual entities again na ha na-anụ ọgụ ga-abịanụ ka stand there between you and your success. Ekpebe ikpe. Ngwa ngwa ekpechara ikpe ahụ ome gị na ọsala ọka, ndị ọsala ha kwa ọka ọ gabago. Nobody will stop it. That is just the difference. So ọ bụrụ na ị bụ nwa mmiri ka na-eche ka ị ga-esi alụ awele, teta n'ụla o. Teta n'ụla maka na ịmabe ife bụ. Just only one cola. Ofu ọjị. Ị nọ na nsogbu na business ga-ada aga, na o nwere something connection ị na-achọ, na enwe business ị na-achọ ka were ofu ọjị gbawa na mmiri. Gbaba na mmiri, iluwe ebe ahụ were ọjị ahụ wube ife niile ị chọrọ ikwu, ikuchawa ọjị ahụ wunye na mmiri na. Just do it like this and tell me what. Just come back and say thank you. I don't know if we are flowing. Now, I've been at this issue of eze nwanyị and eze nwoke. It's getting too much. It's too rampant now. It's too much on the streets. Onye ọbụla bụzi eze nwanyị, onye ọbụla bụ eze nwoke. Most of us claiming to be eze nwanyị are not really of the water. Most of us, can tinye us, can I see most of those people? Or they can see if I'm castigating some people. Can tinye myself included. Most of us claiming to be eze nwanyị are not really of the water. Most of us, we don't know what we are doing. Why I said that we don't know what we are doing is that some of us, not some, but many of us, our line of duty in this spiritual work is not of the water. That is why it's very necessary and very important for you to discover your area of calling. It's more than important for you to discover your area of calling. It's very necessary and more than important. Do you know why it's important? Maka na tupu ebi ụwa, edebegolu gị ebe ị ga-anọ wee lụọ ọrụ. Debelu gị ndị ị ga-azọ ndụ na that line. So if you leave that line edebe gị, je chọba another line, those souls ahapụrụ na that line ị kwesị ịzọ ndụ will be perishing. And once those souls are perishing, they are crying and suffering and dying in pain. You yourself that has followed another line, you will be suffering.
a ga-eji those souls na-emebisi welu na-eneta gị. That is why most of us, you don't succeed in whatsoever you are doing, because your line and the people you are supposed to save in that your line you are called for to follow another person's line. And if your line to follow another person's line, you will not succeed there. And the only thing, you will end up in a quest to succeed by fire, by thunder. That is the only thing that will lead you to start misbehaving or doing unnecessary things that you are not supposed to do. You will start striving, you will start struggling to succeed by fire, by thunder. From anywhere, if you not mind in machigi ndigi na ha so ezumezu gị ndị mbụ na ndị egede gị na ha kwụ anabatakwara ụdị ya. Ngwa ngwa agwalụ gị na ịbụ onye ọrụ. Most people say if you kwesịghị ọdụ before agwa gị na ịbụ onye ọrụ, ikwesịgo inwetebe a lot of signs. It will give a lot of signs with you that you will begin to wonder, why am I different from people? Why is this thing happening only on my side? Why should it be on me? Why shouldn't it be other? It will give this kind of signs before someone could ever, because sometimes most people will be confused. They won't know. Or somebody gabia, this is the problem with you. Do you understand? So the next target should now be, what am I called for? Ọ bụrụ akwa gị na ịbụ onye ọrụ, ngwa ngwa fiam eze nwaanyị a na-ewi ebe niile, eze nwoke a na-ewi ebe niile. That is why eji akpọ anyị bụ ndị ọrụ n'ọnụ. That is why eji akpọ anyị aja afa. That is why eji we are just like nothing in the presence of people now. We are just like nothing. Or believe it, fella. Come on Facebook, you will just type something and teach about something. Fiam, everybody a copy, go paste, we go. You just on that in man somewhere. Haba. Find out the area of your calling. Find out. When ndị bụ na akpọrọ ha na ha ga na-enye ọgwụ. Then abịa n'inye ọgwụ ahụ, kedu your department n'inye ọgwụ ahụ? Ọgwụ afọ ime, ka ọgwụ ụmụaka, ka ọgwụ ndị na-achọ nwa, ka ọgwụ ndị dị ime, ka ọgwụ ndị na-ana nwa, ihe ana nwa, ka ịmago that kind of a thing. Apart from nke a, ọgwụ ndị okenye, ihe enye ọgwụ stroke, ihe enye ọgwụ isi ọwụwa, ihe enye ọgwụ ịmago that kind of a thing. You specialize on that, your line. You will see yourself succeeding. That is, you won't see yourself to struggle in that line you are called for. But when you leave your area of calling to follow another side of calling, because maybe if somebody else there is succeeding, when you get there, you will begin to struggle. It's just like that. When you get there, you will begin to struggle. That is just the ethics of life. It's not this thing. Tradition is deep, is deeper than we think. Yeah, a lot of people might do ask me, see this girl, how do you know about all these things? Because you won't believe when I tell you. I am not bragging about it, but that is just the simple truth. This tradition of a thing is deeper than we see. Ndị akpọrọ na ya bụ ọrụ sef na-agba ọsọ. Ndị akpọ ha akpọ wele aka ha na-agụrụ ya agụrụ. Me, ọ bụrụ na eji aka eke, I will not take it because nsọdụnia is too much. Nsọdụnia dị too much. Now, most of our young ladies in the Ezenwany have fallen a victim in the hands of sex-starving Ezenwokes. All in the name of, I will teach you work. I will make you stand out. I will do this for you. I will do this for you. I will do that for you. Listen to the spirits. Listen to your spirits. If you don't know ebuka, then
Let us go back again. Abịa n'ife gbasara ịkwa ibu mmiri. Now, ibu mmiri, ịkwa ibu mmiri bụ the items ị kwesị iji eje na mmiri. Fine. Abịa n'ife gbasara ibu mmiri a, ịkwa ibu mmiri. Enwelu some few items or few materials kwesị na it's a must na ọ ga-adụ na ya bụ ọrụ mmiri. Then, when others that depends on the particular issue or problem so onye ahụ a na-arụ ọrụ mmiri. When they put that they are the point of death, when they they are facing disappointment, when they then the problem onye ahụ bụ depend is another area depend the items a ga-etinye ya. Now, this issue of I've been getting lots of questions about ma ewu ka eji eje ọrụ mmiri ka ebunu. Some people call it ebuni, some people call it ebunu. Our side we call it ebunu. Let me just put it like this. The way I was taught from a man of 80s or 90s, he's still alive now. Ife eji mara anyị bụ ụmụafọ Igbo ji eje ọrụ mmiri bụ ewu maọbụ ọkụkọ ọcha, ewu ọcha maọbụ ọkụkọ ọcha. So, this modern age going, unless specifically na ndị mmiri gasị gị na-ebunu ka ị ga-eji bịalụ ha na ị chọrọ ka ndị mmiri gị jee elu gị ọgụ, that is when ị ga-eji wee were ebunu malụ na o nwere ife ike ị na-eje ime na mmiri. I don't know if you guys are getting me. Ndị Igbo, right from the time of the old, as I was taught by an elderly man of 80s or 70s, and he is still alive. One day I'm going to bring him online. I'm going to bring him online, ask him some certain questions, interview him. One day I'm going to do that. Ndị Igbo, as of the time of the old, as I was taught by an elderly man of 90s or 80s, na ife ndị Igbo ji eje ọrụ mmiri bụ ọkụkọ ọcha maọbụ ewu ọcha, not ebini ọcha, unless specifically ma ndị mmiri gị a request by request no ebini ọcha ka ị ga-eji bịa. Unless, I repeat, unless specifically by request from ndị mmiri gị no ebini ka ị ga-eji bịa, ịmalụ na enwere ọgụ ị chọrọ ka ndị mmiri jee elu gị. Mgbe ị na-eji ikpe udo na mmiri were ebini bịa, ebini, we all know na Igbo land na ebini bụ gịnị, ọgụ ka ọ na-ejekarị. So when you are going to make peace with ndị mmiri, why going there with ebini? That is just by the way. Another one, if make sure that I will soon come to an end. I will soon come to an end. Make sure that whenever you are going to mmiri, mgbe ọbụla ị na-eje mmiri, make sure na iji ife dị ndụ wee jee ebe ahụ. There is a reason for that. Mgbe ọbụla ị na-eje mmiri, make sure na iji ife dị ndụ wee jee ebe ahụ. Ọsọgide ya bụrụ na ọsọ ọjị ka iji eje na mmiri a, make sure na iji ife dị ndụ. Ọ bụrụ na ị nwere ego ọkụkọ na ị nwere ego ewu, go and look for uriem, nke onwe ndị na-akpọ ya uriem, onwe ndị na-akpọ ya sese. Make sure na iji ife dị ndụ wee jee ebe ahụ, ka ọ ga-abụ ọbụ na o nwere mmụọ na-achọ isi ọ ga-ewe, o mee gịnị, o were isi ife ahụ dị ndụ iji bịa. Ma ọ bụ na e nwere mmụọ na-achọ ọbara ọ ya aṅụ, mmanụ na iji ife dị ndụ nwere ọbara n'ahụ wee bịa. I will stop here today. We will continue some other time. Abịa n'ife gbasara ọnwa ndị Igbo, emebu nka nkụzi ya today, but on a high demand gbasara ife mmiri, I decided to now leave that one and teach about this ọrụ mmiri. So watch out, maka na abịazielu ụmụafọ Igbo hapụzie ọnwa ọfụ eji malụ ndị Igbo, maka na ife ndị be anyị na-agụkarị bụ ọnwa ọfụ. N'oge mpempe ana m anụ ka nna m na-asị ọnwa ọfụ ọ pụọ na.
ọnwa ọfụ ọpụọna, but now everybody I forget go that ọnwa ọfụ na-ebezi so full moon, full moon, full moon. Full moon is okay o, but ka anyị mwelugodu nke ahụ eji njirimara anyị bụ ndị Igbo bụ ọnwa ọfụ. We are going to talk about it, and I'm going to tell you the reasons ọnwa ọfụ ahụ ji wee dị mkpa na ndụ anyị. I'm going to tell you the importance ndị Igbo ji wee bụrụ ọnwa ọfụ ka ha na-emekarị, maka na ndị be anyị kwuru okwu si na ọ na-awụ ọnwa pụ ọ bụrụ ọnwa ọfụ. There is a reason for that adage. So watch out for ọnwa ọfụ, new moon for ndị Igbo. And there are some certain little sacrifices you are supposed to be doing on that very day of ọnwa ọfụ. So watch out. Please, if you are still joining us now, this is ADA NDI GBOO live on air. For oral teaching, we do our oral teaching on this page, but for practical teaching, we do it on my YouTube channel. Why I've chosen to be doing my practical teaching on YouTube channel is to avoid some people, they prefer it on YouTube, because on YouTube, nobody will be able to monitor who is watching or who is learning from there. But on Facebook, everybody gets to be monitoring each other. And so I wouldn't want that. For privacy of so many people, we are taking our practical teaching on YouTube to avoid anybody monitoring anybody. Oh, Emeka, you are here. Oh, Emeka, you are watching this. Emeka, no. So that's why. So subscribe on my YouTube channel and please help me to share this video. Thank you once again. Bye.